Good afternoon. I trust that you are well on this day, the 10th of November, the year being 2024, where it is exactly 1 p.m. East African time. And I have one sole responsibility, that is to bring you up to speed with the latest in the world of news. But first, the highlights. Residents drawn from Emurua Dikir in Narok County have joined hands with other Kenyans to condemn increased cases of gender-based violence in the country. President William Ruto attends a church service in Kakamega County. A section of North Rift leaders blame the Gen Z for the current economic crisis in the country. Isifanyike. Basi kasimama. Hakuna kitu inaendelea sasa. That's why unapata kelele hata watu wa county hawana pesa. Residents of Misiebi in Busia County shocked after a woman they thought died came home when her burial was going on. Once again, good afternoon, and I trust that you're well. Thank you for keeping it TV47. My name is Moige here with TV47 News Now. We start off with matters President, where President William Ruto is currently attending a church service in Ekambuli Church of God, Hwisero, Kakamega County. The president is accompanied by the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and local leaders. Let's listen in. Moige alikuwa anaitwa Thomas. Sasa askofu na wenzangu, nimeuliza swali hilo kwa makini sana, kwa sababu kwa Biblia hatukuambiwa kama mtu alikuwa wa kabila gani. Lakini saa zingine mimi najiuliza, inaonekana tukizungumza na Waluya, labda huyu Thomas alikuwa Mluya. Kwa sababu mambo mengi yakifanyika, yakitendeka, ukitaka ujue who will always inquire kwamba ni gatoto, ni gadieri, garigario, na girigari, ule mtu ana hii swali ni Mluya. Sisi tunaona kwamba taifa la Kenya linabadilika. Tunaona kwamba yule amechaguliwa kama rais wa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto ameweka siasa mbali, amekuja pamoja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. His biggest competitor, Raila Amolo Odinga. Sasa amekuja, sasa ndio William Ruto ametembea bara la Afrika nzima, anasema Raila Odinga ana ujuzi na uwezo wa kusaidia Afrika. They have come together. They are uniting us. Lakini bado tunasikia watu wanauliza ni gadoto, ni gagirigari. Still on the executive, all right, that was the Prime Cabinet Secretary speaking, Musalia Mudavadi. Now we take a look on to what the Deputy President is up to, whereby the Deputy President Kithure Kindiki is today attending a church service at Jesus Palace of Praise in Mwatate, Taita Taveta County. This comes after he was sworn in a week ago, where he vowed to unite the country. All right, that is the current Deputy President, that is Kindiki Kithure. And now to the former Deputy President Rigathi Gachagua.
who is accompanied by his spouse, Pastor Dorcas Rigathi, are currently at the Priesthood Fellowship Church in Kahawa West, Nairobi County, for church service. The former DP is accompanied by a section of members of parliament. Gachagua recently has been calling for unity in the Mount Kenya region after his ouster. The members of parliament who have accompanied Gachagua include Wanjiko Mohia of Kipipiri constituency, James Gakwea of Embakasi North, Samuel Parashina of Kajiado South, among others. Right, it is the praise that has really dominated that church service. All right, Dokipi TV47 will be bringing you details on these three leaders who have pitched tent in different parts of the country. Now let us shift gears to different news, where Mamboleo residents in Emuru Dikir sub-county, Narok County, have joined hands with a non-governmental organization to raise their voices against the surge of the virus in the country, that is femicide. The residents, led by Benson Mutai, pointed out that the cases of abductions that have been witnessed in the country have caused fear to many. Sarah Amani, the CEO of New Life Care Mission, on her side, condemned the cases of femicide that have been experienced in the country, asking the authorities in charge to stand firm against the killings. Pia kuna vijana ambao wanashikwa ambao inatumika kwa njia ya abduction, na hawa pia tunastukia wakiwa wameuawa. So tunataka wakati watu wengi wanaongea kuhusu jinsi ya hawa mama ambao wanauawa, pia muangalie wale familia ambao wanalia sahi kulingana na jamaa zao, especially boys. We are asking the government, what are you doing in regards to this issue? And what policies have you put in place so that the women can be protected, the girls can be protected? We know that the women are the future for a nation, because without women, when women are educated, what else? What next? What will happen? So we are asking the government to hold hands with us so that we can be able to eradicate this issue, and we can work together and be able to have, we can be able to train others and to raise awareness about what is happening, so that we can be able to build greater future for Kenyans and for all. Elsewhere, North Rift leaders are now blaming the financial turmoil on the recent Gen Z-led protest that was witnessed across the country against the Finance Bill 2024-2025. Led by former West Pokot Governor Professor John Lonyangapuo, the leaders pointed out that Kenyans are suffering due to hard economic times. Further, the leaders allege that the protests forced President William Ruto to abandon the bill, reshuffle his cabinet, and include opposition leaders in the administration. Kapenguria Member of Parliament Dr. Samuel Moroto warned of tough times ahead due to stalled funding, calling for a quick solution to aid struggling counties. Shida ilitokea wakati TNC kusema kwamba finance bill ya 2024-2025 isifanyike. Basi ikasimama. Hakuna kitu inaendelea sasa. That's why unapata kelele, hata watu wa counties hawana pesa. Watu wanakuja nasema kwamba tunataka shida ni ile. Unajua hiyo kitu ilikuwa ni kama mapinduzi. Huku nje mambo ni ngumu. Kupata pesa ya sukari, kupata pesa ya mahindi na chakula. Mambo mengi ni ngumu. Ningeomba wale economists wetu, wale wana predict na wale wanakasa, hakikisha pesa ya umma imetumwa vizuri. At least we are improving in terms of stability. Ingawaje uchumi bado iko chini kidogo. Ningeomba Wakenya tuweze kutulia kidogo. Nafikiri ile kamati ambayo inahusika na mambo ya hiyo finance bill wako wanatengeneza, wanarekebisha, and hivi karibuni tutapata a very good and affordable bill. All right, in other news, residents of Masiebi, Butula constituency, Busia County were left bewildered after
A 62-year-old woman who had been reportedly dead 2 weeks ago returned home. But get this, she returned while entirely in good health a day to her supposed burial. What is even more shocking is that members of her family confirmed her death and even identified the body at the Busia County Referral Hospital mortuary. Her funeral arrangements had already been concluded by the time she returned. Namenya, the 62-year-old lady, returned on the eve of her scheduled burial. It is an incident that has left many in shock, bewildered and short of words at the same time. Sasa jana namna tulikuwa tunafanya mpango hapa, leo tuende tumlete na neno inakuja hapa, anasema pana huyo mtu ako ahungu ndiye alipatikana huko. Nikaambia kijana mchukue pikipiki muende huko. Nilipofika tu hivi nikaweka pikipiki hivi, mama aliponiona akasema tu Omuda, mimi naitwa Omuda. Akasema nikamuuliza mulifika aje huko? Akaenda akamnunulia soda lita 1. Mama alikunywa yote. Mimi nilibeba hiyo pikipiki mpaka hapa. Tulipofika tukapata watu wamejaa. Tulifika huku watu hawakuamini. Nimekuja nikiwa muoga. Na wakati nimefika nikauliza mwenye mnasema hako wapi? Ndio huyu. Nilikaa hapo nikaanza kucheka. Niliingia ndani. Lakini miili zilikuwa zimejaa. Sasa ile dalili yenye ule mama alikuwamo, hata mimi sikushika sura. Hata sura yenyewe haikuwa inaonekana. Jua alikuwa amechuchuka. Na alikuwa amekufia kwa maji. Mimi nikatoka nje. Nikamwambia sidhani kama huyu ni mama. Akaniambia unajuaje? Na kuna dalili yenye unaweza jua kwa mamako yenye inaweza fanya ujue ni mamako. Nikamwambia kama ni mamangu nitajulia kwa makucha. Ndiye akatoa hiyo ngozi akaileta. Kuileta mimi nikaangalia nikamwambia mzee inaweza kuwa ni. Mzee pia akasema inaweza kuwa ni yeye. Hata ng'ombe ya kuchinja kwa matanga ya mama ilikuwa tayari imepangwa kwenda kununuliwa leo hii. Kutoka kwa wasichana tayari ilikuwa inataka kuingia mchana hii. Sasa vile amekuja, tumeonelea hiyo ng'ombe isikatizwe kukuja kwa sababu sasa hii na harusi ya mama. Okay, no comment. Leaders from the coastal region are now calling for a crackdown and arrest of all perpetrators of femicide. Speaking during a National Government Affirmative Fund (NGAF) Empowerment Forum in Kisauni constituency, Mombasa, Woman Representative Zamzam Mohammed highlighted how most women are living in fear. The MP noted that women need protection from the government. It is during the event parents were urged to take care of their children during the long December holiday. This comes at a time when police have launched a crackdown to arrest members of a new Kisauni gang called One Man Army who have been accused of sexual violence against women. Pesa ya NGAF ni akina mama. Na lazima nihakikishe kina mama wamepata amana zao. Femicide imekuwa katika Kenya. Hizi siku 16 tunaweza kuhamasishana tuhakikishe kuwa tunaongea masala kina mama. Wanawake kwa miezi mitatu, wanawake 97 wamepoteza maisha yao. Wameuliwa, wakakatwa vipande. Kenya inaharibika. Mimi naomba vyombo vya usalama. Mauaji ya kina mama yamezidi. Kina mama ni wanyonge. Kina mama wanategemea usalama ambao unawekwa na taifa. Na ndio mimi naomba usalama na sehemu za police station ziweze kuzidishwa. Shule zimefungwa, watoto wamerudi nyumbani. Lakini tunaangalia kule TikTok, watoto wetu wa kike wameharibika. Mimi nawaombeni kina mama, kaeni na watoto wenu, wafunzeni tabia, swalini nao, nendeni nao misikitini. Watoto wameharibika. Kina mama, ati mtu mmoja anaitwa One Man Army, yani anawagota jamaa wote Kisauni mpaka mbio. Sasa sisi tutakaa kama viongozi, tuongee, tuacheni hizi vita ndogo ndogo, tuseme tuwaileta maendeleo, iwe vita vyetu ni maendeleo.
All right, now let us head back to Kakamega County, that is in Quisero, whereby President William Ruto is currently addressing congregants who have gathered at the Ekambuli Church of God. Let's listening. Wenyewe mmesema ile unga ilikuwa 200, sasa ni 100. Si nyinyi wenyewe mmesema? So, na mimi nataka niwahakikishie ile bei ya mbolea ilikuwa karibu shilingi 7,000. Sasa tumeiteremsha chini, imekuja 2,500. Ili tuweze kuzalisha chakula zaidi. Na mimi nataka niseme hiyo mbolea tunataka kwa wingi ifike na huku Kakamega hii. Kwa sababu ninaona hapa mahindi yenu bado kidogo haijapata mbolea ya kutosha. Tunataka kusukuma kabisa ili pale badala ya kuvuna gunia 8 tunataka mpate gunia 20 kwa ekari moja. Pia tutahakikisha kwamba mko na mbegu iliyofanyiwa utafiti. Usikubali kupanda mbegu ambayo imetoka kwa store. Nunua mbegu ambayo imetoka Kenya Seed ama zile seed companies zingine. Ndio tuweze kuimarisha na tuweze pia kuongeza mapato ya mashamba yetu. Vile vile kwa kilimo ya miwa pia tumepunguza gharama ya mbolea. Na tunataka tuongeze mapato, na mimi nimefurahi sana kwa sababu naona tofauti kwa mambo ya kilimo ya miwa. Hata ile miwa tulikuwa tunaagiza kutoka nchi za nje, sasa tumeanza kupunguza. In the next 2 years, we will not be importing sugar into Kenya because our farmers will be producing all the sugar that we need in the Republic of Kenya. Tumetengeneza sheria mpya vile viongozi hawa wamesema, mimi nimeweka sahihi, na sasa tuko na mwongozo mpya kwa mambo ya kilimo ya sukari. Mambo 4 ni ya muhimu kwa kilimo ya sukari, wacha niseme. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we have a new legislation that will underpin our program and our transformation of the sugar industry. Number 2 ni kuhakikisha kwamba mbolea inafikia wananchi wengi, ndio mapato iongezeke mashambani. Ya 3 ni reform ya mambo ya sugar companies. Niliwaeleza mambo ya Mumias hapa, ya kwamba tutatengeneza msimamo mpya, na nimeambia wale wanasimamia Mumias kwa sasa, kwa mwaka mmoja, wakikamilisha mwaka mmoja kwa usimamizi wa Mumias, tunataka walipe bonus kwa wakulima wa Mumias, vile bonus ya chai inalipwa. Mnanielewa? Waulile, sikizeni vizuri. Jambo la 4 ni kukamilisha transformation. All right, there you go, President William Ruto hinting on a bill that will bring into law on how to govern the sugar industry in the country. We'll still keep tabs on that particular function. More details in our subsequent bulletin. Now, chaos erupted in Athi River when a section of agitated Ngelani residents confronted Machakos County officials who forcefully closed down dozens of mining quarries and carted away assorted machines. The county officials, escorted by a contingent of armed administration police officers, had completely paralyzed operations in at least 10 quarries in an operation to close down the multi-million enterprise. However, locals engaged police officers in a melee that lasted for an hour, prompting the police officers to fire in the air and lob tear gas canisters to disperse them. The action prompted a scuffle where police officers faced the wrath of the residents. Na tunaona maajabu kwa sababu sisi ni wazee, tumezeekea hapa, tunasomeshia hapa, na kitu ingine hata tunarogota mawe tunauza. Tukiwa hapa bila hata kujua chochote, tunaona serikali imeingia, imebeba hata chenye tunakulianga machini na tayari.
Hatujui ni nini, hatuna wea, hatukuelezwa ni kitu gani serikali yetu. Kwa saa hivi wenye wamekuja hivi kighafla, hata hatujui wengine sasa tutapata wapi kazi. Ndio hata ukisema uende hizo mijei saa hizi banda kuna upakuzi fulani hapo, unaona. Sasa hizi kwa hare zinatusaidia sana. Tunaomba tu hii serikali ya kaunti bana, kama ingekuwa tu vizuri waelewane, tujue shida nini, hata wakuja waseme shida ni nini. Hivyo tunaomba kama kuna shida iko mahali tuambiwe, sababu tuko na uoga nini inaendelea, mashine zimebebwa na hao watu wote wanakulianga hapa. Tunamuomba Bwana Ngava na atusaidie tujue ni nini inaendelea. Elsewhere, teachers under the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is KUPPET, have complained about the payments that teachers who participate in manning the KCSE examination, which are ongoing in the country. The teachers say that they are receiving low payments while asking the Kenya National Examinations Council, that is NEC, to review the terms of payment. According to the union's assistant treasurer, Ronald Tanui, the money that the supervisors and invigilators are being paid is very low, a statement which was supported by Paul Rotich, who is the union's secretary, Nandi branch rather. The teachers were speaking during the Elgeyo Marakwet County KUPPET branch annual general meeting, where they asked the TSC to ensure that the union's monthly remittance money, which was stopped when they were participating in the August strike, has been sent to the union's branches before they take any further action. The ones from the ministry who are overseeing these exams are paid per diem based on the circular provided by Salaries Enumeration Commission, while the teachers are given peanuts, 500, 400, which cannot even take care of their commuting, their transport. So we are calling upon the Teacher Service Commission to ensure that they do a budget for this supervision of exams, so that when the teachers are going to supervise exams, they are paid per diem based on the circular of Salaries Enumeration Commission. You cannot pay an officer 400 shillings, 450 shillings per day, and you expect them to be happy with it. We've seen some colleagues who are being posted to supervise the exam far away from their station, and they use between 1,000 per day. Who is going to pay them the extra cost? Tunaomba mwajiri wa walimu tume hizo